Welcome to World Football Summit. And now, your MC for the next 2 days, David Garrido. Hola, buenos días. Hey, guys. Hello, everyone. Thank you so much for being here. My name is David Garrido. I am a presenter for Sky Sports. I will be your host on this WFS stage over the next couple of days. So welcome back to World Football Summit. As we always say, this is where the football industry meets, but we decided to change the meeting place. And Madrid has been good to us. We've been there for a few years. But arguably, we've now come to an even more football-mad city in Spain. Home to two strong teams in La Liga, Real Betis Balompié and Sevilla FC, both of whom have achieved recent success, both domestically and in Europe. So it feels fitting to name two of the stages after them. And we have come with content, stacks of content. You cannot move for content. It will be brilliant. We'll all learn a huge amount over the next few days. I'll tell you more about that when I do my fuller address once we get this opening ceremony underway. Just a quick mention to say the official language of World Football Summit is English, but every so often I will do a mini introduction for a roundtable or an interview, also in Spanish, if it is appropriate for that session. That's exactly what we will do for this opening ceremony. Entonces, el idioma oficial de este evento, de World Football Summit, es el inglés. De vez en cuando haré una introducción para una mesa redonda, para una entrevista en español, cuando sea apropiado para esa mesa o para esa entrevista o para esos ponentes. Ese justamente es el caso en la ceremonia de inauguración. Entonces, démosle la bienvenida a la directora de World Football Summit, Marian Otamendi. Muchas gracias, David. Muchas gracias. De nada, a ti. Pues como decía nuestro fantástico David Garrido, bienvenidos a todos a World Football Summit. Después de 5 años haciendo este evento en Madrid, la verdad es que estamos encantados de esta apuesta segura que hemos tomado. Agradecer al Ayuntamiento por todo el apoyo que nos ha prestado, el equipo de Sevilla City Office, la gran acogida de la ciudad, la gran acogida de sus clubes de fútbol, tanto el Betis como el Sevilla. Ayer el Sevilla tuvimos un pre-evento en el Sánchez Pizjuán para los speakers y patrocinadores, salió muy bien. Bueno, pues son cosas realmente que nos hacen ver que no nos hemos equivocado con esta apuesta. Como decía David, efectivamente, este año tenemos muchísimo contenido. Tenemos más de 200 ponentes de los países más increíbles, ya los irán disfrutando. Tenemos más de 2.000 asistentes registrados a datos de esta mañana y World Football Summit desembarca en Sevilla pues, con muchísimos retos por delante. Uno de los retos es que ustedes hagan muchísimo networking y para eso es importante que utilicen la app. La app es una herramienta muy sofisticada donde pueden encontrar todo, desde el programa, asistentes, alertas. Entonces, yo les animo a que lo utilicen y a que interactúen entre ustedes. Por supuesto, a que visiten nuestra zona Expo. Este año contamos con más de 50 marcas. Y solamente por hablar de mayores retos y retos ya conseguidos, este año batimos el récord de mujeres ponentes. Tenemos el 32% de nuestras speakers que son mujeres, algo que tiene muchísimo mérito en una industria todavía tan de hombres como es el fútbol. Y además no lo son por cuotas, sino por derecho propio. Y estamos muy orgullosos de que este año hemos hecho una apuesta por la discapacidad en nuestro contenido. La verdad es que lo habíamos tratado bastante tangencialmente, nos hemos dado cuenta de que había que prestarle mayor atención. Su visibilización, la inclusión en la empleabilidad en el deporte, que también está detrás de otros sectores. Y bueno, de hecho, dentro de 1 hora y media estará aquí el Betis y el alcalde de Sevilla para anunciar que el año que viene, en la jornada 22, se intentará batir el récord de asistencia de personas con discapacidad a un estadio de fútbol en el partido Betis-Valladolid, con lo cual, bueno, pues en ese sentido también estamos contentos de ir aportando nuestro granito de arena en ámbitos distintos. Y bueno, pues la industria del fútbol es todavía una gran desconocida y nosotros somos el punto de encuentro de la industria del fútbol y venimos a aportar pues nuestro granito de arena para su profesionalización. Al final es un sector que mueve mucha economía, es un gran generador de empleo y creemos que hay que prestarle una mayor importancia y esa es la misión de World Football Summit.
Y además, la misión no solamente en Sevilla, donde celebramos nuestra edición europea, sino también en África, donde estaremos el 16 y 17 de noviembre en la ciudad de Durban, en Sudáfrica. Y por eso voy a dar la bienvenida a Marian Otamendi, que es la consejera de Deporte de KwaZulu-Natal, que, igual que el Ayuntamiento de Sevilla nos está acogiendo aquí, pues ella nos va a acoger en Durban, así que por favor un aplauso para ella. Best of luck, Amanda. David, hey. Lovely to see you. It's lovely. Thank you, Mariana, and thank you, David. Honored guests, or ladies and gentlemen, buenos dias. I've been practicing that for the whole day. Good morning, and of course, to prepare you for the upcoming event in November, I'd also like to say Sanbonani. Let me take this opportunity to express our appreciation as South Africa on behalf of the continent to be the first in our continent to be the host for the World Football Summit. Ours is a country of football fanatics, a province of super supporters where the best players of our country are produced. I also convey a message of support and appreciation from our honored Premier, who also shows gratitude and appreciation for being part of the World Football Summit. We do not take this lightly, the massive honor of being chosen as the province of KwaZulu-Natal to represent South Africa, her aspirations, hopes, and the interest in the event. Sports has the power to change the world. I am sure this is a popular quotation. It was said by our first president of a democratic South Africa, the late President Nelson Mandela. This particular sentiment resonates with us and lives in our veins and continues to work within us as we prepare for this event. As a country, we flatter ourselves a worthy and competent host of this event and events of this magnitude and stature. These sentiments are because, as you would know, we've hosted in the past rugby, cricket, and of course, the World Cup. I'm sure when I speak about the World Cup, Spain will be even more excited about that. I'm sure I bring back great memories. When an opportunity to host the World Football Summit presented itself a few years ago, we knew that herein lies an opportunity to not to be missed, the most strategic event in the world of football, and we could not resist. As an African continent, we have produced the best football players, some of them mostly playing in La Liga. In various conversations with Mr. Marcus Pellegrin, the Managing Director of La Liga in Africa, I've expressed my excitement about the partnership with La Liga, which is aligned to our own strategies in the business of football, which includes development programs as well as engagements around KwaZulu-Natal's 5 Premier League clubs. Partnership fostered by the World Football Summit are strategic and crucial and will give meaning to our footballing aspirations. We view this opportunity of the huge downstream economy and value chain brought by the business of football. And as the government of KwaZulu-Natal, we see this as an opportunity to advance our positive socio-economic impact through sports and football. Honored guests, we regard November 2022 World Football Summit as a platform which creates synergies and where partnerships will be fostered. Our intent is to facilitate agreements between KwaZulu-Natal Football, World Football Summit, and La Liga as part of creating the next generation of football professionals and football as an industry. This is in line with our recent launch of a mandatory school sports in our province every Thursday, which is part of our grassroots development program. We look forward to hosting you in November 2022 at the World Football Summit that will be hosted in our province. In November, we'll be welcoming you to the country of the Women's Africa Cup of Nations Champions, our pride and joy, the Banyana Banyana. We look forward to seeing you all and having a great further engagements in the football as a sport and as a business. As a province, we're here to assure Mariana, Jan,
and the whole football leadership, the World Football Summit leadership, sponsors and partners, that it's all systems go from our side. The team and I truly would like to take this opportunity to thank you all. And we'd also like to thank Severe for its great hospitality. Siyabonga. Thank you, Amanda. Thank you to Marian as well for that